Started the company with a motto. I mean, I have worked in the Middle East, and I realized that there were big challenges in the insurance domain. And we wanted to do something very different for insurance companies. So I came back in 2007 and we started this company called Acess Meditech. We are specialized into insurance domain. We provide one-stop solution for insurance companies, which means we provide end-to-end ERP solutions for insurance companies when they have their requirements. From the point of sales to all the processes that involves into insurance sector, we provide them all those softwares and solutions. And it's 17 years that we are in this business and we are celebrating that. The good thing is there are not too many competitors in our line of business, except there are few, but those fews are funded or supported by major players. So we have a total employees of about like 130 plus employees at the present moment, and we intend to grow this up to 200 by the end of this year. In addition to that, what we do is we work on the international level. We have a clientele in 7 countries. And in 7 countries, we work with billion-dollar companies like Cigna International, which is a US company, top 3rd company in the US. We work with AXA, Munich Re. And these are some of our clients which are like billion-dollar companies and are internationally well-placed. They also have presence in India, but we deal with them on the global level, in the international level. We have worked with Microsoft, Bill Gates Foundation, and we have worked with World Bank in Tanzania on a major project. So all our projects are on the international level. And our existing clients and the major clients which we work are Al-Ittihad, GGI, Gulf General Insurance Company, Asij, AXA Mansard, AXA Egypt. So we have, as I mentioned to you, we have our clientele in 7 countries across outside India, the MENA region. And as a part of our expansion programs, we are adding more products to our portfolios. We are right now getting into domains which involves IFRS 17s, anti-money laundering softwares. Plus, we are also getting into fintech projects. But a major challenging one and the most important which we are wanting to do right now, and for which we have been investing a lot of money over the last couple of years, is the AI and ML. We are working on predictive analytics for insurance companies that will provide them the source to really rate or to really gauge the risk which they are insuring based on the past experiences, past portfolios they are holding on to it, and the loss ratios that they may incur into it. We are working, but it may take us some time, but we are very optimistic, very positive that we'll be able to meet those targets, those algorithms, so insurance companies will become easy. Our softwares are Limra, which is live insurance management and risk application. Toshfa means good health. And then apart under this, we have the Limra Retail, which provides like online support, payment gateways, integrations, aggregators, point of sales, and everything. So we have one-stop solution that provides all these services. Plus, Plus, in addition to this, what we also provide is a complete finance module, which is part of our insurance domain. We provide HRM systems. We provide CRM, we provide risk management modules and regulatory frameworks. We meet all the deadlines or the regulatory requirements, and we provide with all those informations as well. I think that's in brief, in nutshell. And as I told you, Mirza is my infrastructure officer, CIO, and he handles the complete infrastructure of the office. And as part of our growing also, what we are doing is we are getting into other markets. As I mentioned that we are right now dealing in MENA region. We are expanding into the European and the American market. We are in discussion with people. Plus, as a major leap for us, we are also moving our base, which is right now in a rented place. We'll be moving into the heart of Hyderabad, Madhapur city. We have recently purchased a very lavish and a large office spacing. And I anticipate that in about a couple of months, 2 to 3 months, we should have the handover. And by the end of the year, we should be moving there.
So that seating capacity will be like almost 400 to 500 employees. And we intend by the end of the year to have at least 200 employees on the seating level. And as we grow, as we prosper, based on the requirements and our projections, we intend to really go on fast filling of the resources. So it was a major challenge for the whole world that has gone through when we faced through COVID. And so similarly we faced with. There was a lot of drop in the business, revenues got hit, but people realized that the importance of their health is of utmost importance. And as a part two, what they wanted to do was get into the insurance business as well. As you can see, or you might have read, that a lot of people have started looking to insurance sector now, especially at the international levels. So people are now buying insurances, and they needed systems which can provide them the fast track. You know, it is should for anybody to buy a policy, it should not take too much of time. So our systems meet those requirements. So what we do is when they buy insurances through our clients using our softwares, it is like less than a minute they are able to buy a complete policy, buy, pay, and issue a policy in less than a minute time. So it has actually, though it has come as a shock for the complete all of us on this earth, but we have been able to weather through the storm, and I should say that we are on a better position. And as a matter of fact, our growth has been tremendous after COVID. We have been able to put some big clients and on a bigger scale in terms of it. And there's a lot of talk in the market about our software, Limra and Toshva. How many employees are working in your company, and how you are extending after 17 years? We are right now having 130 plus employees. When we started, we had like about 7 and 8 employees only. Mirza was one of it. I had another colleague, Ravi Krishna Konanki, and then Meghana. We are like 4 of us we started with. At times it was like all business start, we went through our own ups and downs because it was all personal investments that went into the company. But we realized that persistency is the key to success. And we kept hitting onto it. And being a startup company, it is always a challenge to be given the opportunities for major players. So it was a very challenging experiences where we have to go and sell our first clients. But by the grace of God and the support of my family, I was able to weather the storm, and we were able to get in the initial years itself major clients. Cigna have signed us for the Middle East, which they were operating in 13 countries. So that was a major business for us. MicroInsure, which is Bill Gates and Melinda Gates Foundation, have signed us at that time, and we were able to provide them the project with World Bank in Tanzania. And then it has been a smooth through, because by profession I am a medical underwriter. So we started doing on medical insurance software developments initially. Then about in 2016 we realized that we needed to provide a one-stop solution in the insurance domain because there are not too many players. And we got into it and we started doing this. And the moment we went, we developed, we implemented our first client, we were hit by COVID. But after that, our product has really matured enough, and now we are able to market well, and there's a lot of acceptance in the market. And we are, as a matter of fact, making a good improvement. And we have recently opened our branch in Saudi Arabia, because that's a very regulated market. Our major clients are right now based out in Saudi Arabia, and as part of the business requirements of Saudi government, that we need to be opening up a business, a local company in Saudi Arabia. So we have recently done that. So we have a marketing offices in UAE, and then we have a business office set up in Saudi Arabia a couple of months ago, and we are expanding that as well. But this will be the main business. This is the main factory where we will be doing the developments. What are the major challenges this year, sir? So like always, the major challenges which I anticipate is the technological upliftments, the change in technologies that are happening. To be successful, it is very essential for all of us in life and in business. We have to be updated of what's happening. That's one major challenge, because we see that there are, like we are working on AI and ML for the last 7 years. We have been investing a lot of money. We have been partnering with companies who were not able to successfully do it. Eventually, we started taking it, doing it. The same thing, I see that it could be challenging for us this year as well, because there's a lot of shift in technological upgradements. It was only ML, MI, and then it's going into AI regeneratives and all those new technologies that's coming in. And that AI section is managed by Meghna. She's taking care of the artificial intelligence department in our organization. Acess Meditech. Before we start working on a small basic environment, now we plan to do hybrid environment, and we want to place our own data center, so that we have purchased a new company where we are going to have our own data center, and we want to work with the hybrid model, so all the employees working don't face any challenges regarding that, because most of the employees are work from home or now
they are facing challenges. For that reason only we are doing for our own data center, so they don't have any difficulties facing in that. And hopefully we are going for SaaS model also for our software, and we'll implement that also. Thank you, and I want to thank Mr. Syed Aijazuddin for helping us and growing us with him. Thank you. అనేది 17-year-old కంపెనీ. 17 years నుంచి ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ మీద ప్రిడామినెంట్గా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్చువల్గా వేరే ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నారు, కానీ ప్రైమరీ ఆస్పెక్ట్ ఎంఫసైజ్ చేసేది మాత్రం మొత్తం ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్ మీదే ఉంటుంది. మా క్లయింట్స్ అనేవాళ్ళు ప్రిడామినెంట్గా సౌదీలో ఉన్నారు. ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్నేషనల్ క్లయింట్స్ని చాలా ఫోకస్ చేస్తాం. అంటే డిస్పైట్ ఇక్కడ ఉన్నా కూడా ఇంటర్నేషనల్ క్లయింట్స్కి కేటర్ చేస్తూ ఉంటాము. సిగ్నా ఇంటర్నేషనల్ అది పెద్ద మార్కెట్. సో వాళ్ళకు కూడా మేము క్లయింట్, దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ అవర్ క్లయింట్స్, వాళ్ళకు కూడా మేము ఇచ్చినామన్నమాట మా సర్వీసెస్. అలెతియాద్ అది రీసెంట్ క్లయింట్, అది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్లయింట్స్ సౌదీ మార్కెట్లోనే, చాలా పెద్ద క్లయింట్ అది. సో దానికి కూడా అంటే కంపెనీ గ్రోత్ ఒక 17 yearsలో ఎట్లా ఉంది అని చూడడానికి క్లయింట్స్ని చూస్తే చెప్పగలుగుతాం. అంత క్లయింట్ గ్రోత్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పెద్ద క్లయింట్ బేస్ పెద్దగా ఈవెన్చువల్గా వెళ్తున్నాం దానికి. అండ్ యాక్సా, సో ఇంకా మార్కెట్స్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అయినాం అనమాట. జీజీఐ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్లయింట్స్, పెద్ద క్లయింట్స్ అది కూడా. యాక్సా ఈజిప్ట్ మార్కెట్ కూడా మేము రీసెంట్గా వెళ్ళినాం అనమాట. అంటే అక్కడ కూడా మా క్లయింట్ని ఎక్వైర్ చేసుకున్నాము. యాక్సా అండ్ దెన్ Nigeria is also another project which we have recently taken up. సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా సెవరల్ ప్లేసెస్ నుంచి క్లయింట్స్ వస్తున్నారు. బికాజ్ మా ఒక ప్రోడక్ట్ చాలా కాంప్రహెన్సివ్ ప్రోడక్ట్, ఇట్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ టు ఇట్. ఆ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా ఉంది అంటే ఇట్స్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్. యాజ్ ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు మీకు ఈఆర్పి సొల్యూషన్స్ అంటే మీకు ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది. అండ్ అది క్లయింట్కి ఎట్లా కావాలని అట్లా కేటర్ చేయడము అనేది మా ప్రైమరీ ఎలిమెంట్ అనమాట. అంటే మా అవుట్ స్టాండింగ్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ మెడిటెక్ ఏంటి అంటే, ఈ ప్రోడక్ట్ ఎనీ క్లయింట్ ఎట్లా వచ్చినా కూడా మేము తొందరగా, అంటే చాలాసార్లు ఇంత పెద్ద ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి 3 years 4 years తీసుకునేది మేము 6 monthsలో ఫినిష్ చేయగలుగుతున్నాం. అది మా స్పెషాలిటీ, దట్ ఈస్ అవుట్ స్టాండింగ్. అది చాలా ఇట్స్ అ వెరీ క్రూషియల్ థింగ్. ఎందుకంటే ఉన్న ప్రోడక్ట్ బేస్ వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ ఉండి వాళ్ళని రీటైన్ చేసి ఇది చేయడము అని అంటే దట్స్ అ హ్యూజ్ టాస్క్. గివెన్ ద ఇండస్ట్రీ, ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీ ప్రోడక్ట్ అనేది అంత బాగా డెవలప్ చేసి దాంట్లో సస్టైన్ 17 years అవ్వడము అంటే అది ఇట్ ఈస్ అన్ అచీవ్మెంట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే యాజ్ అందరికీ తెలిసినట్టు ఏఐఎంఎల్ చాలా పెరుగుకుంటూ వస్తుంది. సో ఏఐఎంఎల్ పార్ట్లో చాలా గ్రోత్ వస్తుంది. సో I just started off. I've recently moved back from USA. I've finished my master's in from GMU in data analytics. యుఎస్లో 6 years చేసి అక్కడ ఎన్ఎల్పి దగ్గర చాలా ఆల్ ఆఫ్ మై ప్రాజెక్ట్స్ మోస్ట్లీ ఆన్ ఎన్ఎల్పి. సో అందుకే ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకున్నాను. రీసెంట్గా నా ఎంబీఏ కూడా అయిపోయింది. సో గివెన్ 2 US degrees ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మాస్టర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంబీఏ ఉండబట్టి సార్ నాకు మేనేజ్మెంట్ పొజిషన్ ఇచ్చేసినారు యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐమ్ హియర్. వచ్చిన తర్వాత ఏఐఎంఎల్ డెవలప్ చేయడము బికాజ్ హీ వాంట్స్ టు అడాప్ట్ టు రైట్ టెక్నాలజీస్. యాజ్ ఇందాక చెప్పినట్టు టెక్నాలజీస్ అనేది పెద్ద ఛాలెంజ్ అయిపోతుంది, కానీ తను ఆ ఛాలెంజ్ని ఎట్లా తీసుకుంటున్నారంటే హీఈస్ గెటింగ్ ద రైట్ పీపుల్. వాళ్ళని రైట్ పీపుల్ తెచ్చి ట్రైన్ చేసి అంత ఫోకస్ పెడుతున్నారు యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ. అంటే ఒక ఎంప్లాయీకి ఎంత ఇస్తే వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ రైట్ థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ అస్ అనేది హీ నోస్ ఇట్ వెరీ వెల్. సో ఆ రూల్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ హిస్ ప్రిన్సిపల్ దట్ హీ ఇన్వెస్ట్ మోర్ ఆన్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ not and invest ante we are not just resources, we mean so much to him. This is how we bring so much onto the table. So AIML దగ్గర predictive analytics, loss ratio అంటే ప్రిడిక్షన్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎంఎల్ ఏఐ అన్నీ కూడా ప్రిడిక్షన్కి హెల్ప్ఫుల్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మేము లాంచ్ చేస్తున్నాము, తొందరలో లాంచ్ చేస్తాము. కపుల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి మాకు ఇన్ హ్యాండ్ ఏఐఎంఎల్ ప్రోడక్ట్లో. సో అవి ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తాము. మా మేజర్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి లిమ్రా live insurance management risk application adi. So that is one of the leading projects. So application application has been since the beginning. So we started off 2016 ఈ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసినాక నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్లయింట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం మా ప్రోడక్ట్కి.
ఒక్క దీంట్లోనే కాకుండా హెచ్ఆర్ఎం, సిఆర్ఎం, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, కస్టమర్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఇట్లాంటివన్నీ ఇంటర్నల్గా కొన్ని మాడ్యూల్స్ డెవలప్ చేసి కూడా క్లయింట్స్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మా అప్లికేషన్ ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్కే కాకుండా వేరే మాడ్యూల్స్ వైపు కూడా వెళ్ళింది. అండ్ ద మేజర్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్లో ఒక ఛాలెంజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మీట్ అవ్వాలి. బికాస్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ సో మెనీ రెగ్యులేటరీ బాడీస్. అవన్నీ కూడా టు ద పాయింట్ ఉన్నాయి. రీసెంట్గా IFRS కూడా చేసినాం అనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ ఆన్ రెగ్యులేటరీ బేసిస్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోడక్ట్స్. So that is regarding our products. With everybody, be it a small company, medium size of our size, or a large company, they all face the same situation. We have seen several big companies were not able to handle it, and so it was a challenge for us. Now over a period of time, all of us have experienced how to handle this. So we have overcome those challenges now, so we are prepared, because it was sudden a shock, and suddenly we went for a lock-in 4 days, and we are not able to go wide, and nobody was prepared for anything and everything. And this was across the globe. So we all have learned lessons from those experiences, and now we are in a better mode. As Mirza mentioned, we are in a hybrid mode as well. We have some employees for certain reasons. We let them work from home, and most of the employees come and work from the office. I want it. I want it. Hello, hi, andarki namaskaram. Nenu me Lakshmi Manchu. So you're watching me on City Light E-News. Don't forget to share, like and subscribe. Hi అండి, నేను మెల్ల నరేష్ మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. Hello everybody, Andarki Namaskaram. This is Anasuya Bharadwaj. Please subscribe to City Light E-News. Thank you. Please subscribe to City Light E-News. Hello, నేను మీ రాశి సింగ్. సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్. హలో గైస్, నేను మీ అశ్విని. సో సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చాలా మంచి ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ దొరుకుతుంది మీకైతే. సో గో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ న్యూస్ సిటీ లైట్.